ওয়েলকাম স্টুডেন্টস। প্রথমেই জানাই শুভ বিজয়ের শুভেচ্ছা। আশা করি সুস্থভাবে থেকে পুজো কাটিয়েছ এবং আগামী আরও যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো সাবধানে নিজেদের এবং পরিবারের সকলের খেয়াল রেখে ভালো সময় কাটাবে এই আশা রাখি। পুজোর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, অ্যানাটমি শুরু করেছিলাম এবং তার মধ্যে লাস্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম differentiation between dicot and monocot stem, their anatomical features and other attributes. তাহলে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের পার্থক্য এবং তার অন্তর্গঠন আমরা আলোচনা করেছি। আজকে আমরা আলোচনা করব একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী রুট বা মূল নিয়ে। তাহলে প্রথমেই আমরা দেখে নেব রুট সিস্টেম, তার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি। প্রথমেই বলি, these are a special type of structure develops from the radical part, and usually they are positively geotrophic, and the aerial part, that is the stem, they develop from the plumule part, and they are negatively geotrophic. If we observe anatomically, a root system, they have these particular structures. They have a well-developed epidermal layers, and usually they don't have a stomata. The epidermal cells are thin-walled, and usually the epidermal cells are known as epiblemma or piliferous layer also. The cortex is well developed. After the cortex, there is a prominent endodermis, and the Casparian strips are present. The pericycle is 1 cell layer in thickness, and they develop branch roots and other cambial layers. Vascular bundles, always they show their radial nature. The xylem are exerg. So these are the basic feature of a root system. অর্থাৎ আমরা যদি রুটের অন্তর্গঠন বা কোনো মূলের অন্তর্গঠন দেখি, সেটা একবীজপত্রী বা দ্বিবীজপত্রী যাই হোক না কেন, তাদের কিছু বেসিক বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এপিডার্মাল সেলস দেখতে পাওয়া যায়, যেটাকে আমরা এপিব্লেমা বলে থাকছি। তাদের রুট হেয়ার থাকছে এবং এই রুট হেয়ারগুলো ইউনিসেলুলার হয়ে থাকছে। আগে আমরা আলোচনা করেছি যে স্টেমের ক্ষেত্রে যে রুট হেয়ার আমরা পাই সেটা কিন্তু মাল্টিসেলুলার। এই এপিপ্লেমা বা এপিডার্মিসের পরবর্তী লেয়ারে কর্টেক্স থাকছে, তারপরে এন্ডোডার্মাল লেয়ার্স থাকছে, এন্ডোডার্মিসের পর পেরিসাইকেল থাকছে, যেই পেরিসাইকেল থেকে ব্রাঞ্চ রুট ডেভেলপ করছে। জাইলেম সবসময় এক্সার্ভ প্রকৃতির হয়ে থাকছে, আর এদের ভাস্কুলার বান্ডল একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী ভেদে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এরা ডায়ার্ক থেকে পলিয়ার্ক, অর্থাৎ ভাস্কুলার বান্ডল কতগুলো। ডাই বলতে এক্ষেত্রে 2 বোঝাচ্ছি, পলি বলতে বহু বোঝাচ্ছি। কতগুলো ভাস্কুলার বান্ডল আছে, 2 থেকে বহু এরকম হতে পারে। এবার আমরা চলে যাব দ্বিবীজপত্রী এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিভাবে রুট সিস্টেমটা রয়েছে। If we study a dicotyledonous plant, the most important feature what we have in their root system, the number of vascular bundles is less, very less. They are usually 5 to 6.
The pith is completely absent in mature dicotyledonous root, although they may be observed in some young stage. Their xylem is always exerg. They are with prominent cambial layer. And this is one of the most distinct and prominent feature by which we can differentiate a dicot and a monocot root. Initially, this picture shows the TS or transverse section of a gram root. It shows a prominent epidermis, uniseriate. This consists of thin-walled cells. This epidermal layer is also known as epiblemma or piliferous layer. Root hairs develop from this layer. The cortical region, this portion, this is very prominent. These are very much uniform, homogeneous type of cells forming the cortical regions. Then the endodermis, then pericycle, and other tissues. The stele, which includes the central core of the vascular tissue, consists of pericycle, then the vascular bundles, which are all radial and 2 to 6 in number, that is either diarch or tetrarch or triarch or hexarch. Xylem is always exarch in nature. Protoxylem, that is towards the periphery, and metaxylem towards the center. Similarly, the phloem may be protophlloem towards the periphery and the metaphloem towards the center. True pith is absent, but pith-like structure may be observed in young condition also. তাহলে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রীর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি অ্যানাটমিক্যালি, প্রথমে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখছি। এক্ষেত্রে একদম বাইরের দিকে এপিডার্মিস বা এপিব্লেমা বা পেরিফেরাস লেয়ার রয়েছে, যার থেকে রুট হেয়ার্স বেরিয়েছে যারা ইউনিসেলুলার। এরপরে কর্টিক্যাল রিজিয়ন রয়েছে একই রকমের কোষ দিয়ে তৈরি। এরপরে এন্ডোডার্মিস, তারপরে পেরিসাইকেল, এবং এরপরে স্টিলি পার্টটা তৈরি হয়েছে পেরিসাইকেল, প্রোটোজাইলেম, মেটাজাইলেম এই অংশগুলো দিয়ে। তার মধ্যে প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে থাকছে টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি, মেটাজাইলেম থাকছে কেন্দ্রের দিকে। ফ্লোয়েম সেটাও প্রোটোফ্লোয়েম, মেটাফ্লোয়েম হতে পারে। প্রোটো ফ্লোয়েম যখনই বলবো পরিধির দিকে থাকবে, মেটাফ্লোয়েম হলে একটু কেন্দ্রের দিকে থাকবে। আর এদের ক্ষেত্রে ক্যাম্বিয়ান জোন থাকছে কাণ্ডের মতোই, যেটা জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের মাঝে থাকছে, যেটা একবীজপত্রী রুটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না। এবার রুটের এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছি তার মধ্যে কিছু কিছু একটা এক্সেপশন রয়েছে। যদি বেশ কিছু রুট দেখতে পাওয়া যায় যারা এরিয়াল রুটস বা ব্রিদিং রুটস বা নিউমাটোফোর্স, তাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু পজিটিভলি জিওট্রফিক নয়, তারা নেগেটিভলি জিওট্রফিক। তাদের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার আমরা যদি দেখি, সেটা দেখব তাদের কিন্তু কাণ্ডের সঙ্গে মিলে রয়েছে। এরকম একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখি, খেয়াল করো এই স্ট্রাকচারটা টিএস অফ এ ব্রিদিং রুট। তাহলে ব্রিদিং রুটের এই স্ট্রাকচারটা আমরা দেখছি। এখানে খেয়াল করো বেশ কিছু গঠন আমরা দেখাবো। আগেই আমরা বলেছি যে এদের ক্ষেত্রে এদের স্টেমের সঙ্গে কিছু মিল আমরা পাচ্ছি। এদের দেখো কর্ক সেল রয়েছে, লেন্টিসেল রয়েছে, এবং কর্টিক্যাল লেয়ারসটা অনেক বেশি ফাঁকা ফাঁকা এবং এয়ার চেম্বার্স থাকছে। তাহলে যদি
আমরা ব্রিদিং রুটসের ক্ষেত্রে দেখি, তাদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আলাদা জিনিস যেটা কাণ্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি সেরকম জিনিস আমরা পাবো। এদের ক্ষেত্রে কক রিজিয়ন, যেটা কক সেল, এদের দেখতে পাচ্ছি যারা বেশ কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট। দেখতে পাচ্ছ এখানে 6 থেকে 8টি স্তর বিশিষ্ট। এটা আউটার মোস্ট লেয়ার, এবং এই রিজিয়নটা, কক সেলটা ভেঙে গিয়ে এখানে একটা লেন্টিসেল নামক ছিদ্র তৈরি করেছে। এর পরবর্তী অংশ কর্টেক্স, যেখানে এয়ার চেম্বার রয়েছে। এরপরে স্টিলি, সেন্ট্রালি সিচুয়েটেড জোন অফ দ্য ভাস্কুলার টিস্যু, যারা তৈরি হয়েছে পেরিসাইকেল, ফ্লোয়েম, ক্যাম্বিয়াম, মেটাজাইলেম, প্রোটোজাইলেম এই অংশগুলো দিয়ে। ফ্লোয়েমের পর এখানে সুস্পষ্টভাবে ক্যাম্বিয়াম লেয়ার তৈরি হয়েছে। মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে থাকবে, প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে তৈরি হবে, এবং এখানে খুব প্রমিনেন্ট পিথ তৈরি হয়েছে, যেটা আমরা অন্যান্য দ্বিবীজপত্রী রুটের ক্ষেত্রে আগে দেখিনি, যেটা আমরা পাবো মোনোকট রুটের ক্ষেত্রে। যদিও এটা ডাইকট রুট, কিন্তু এটা এরিয়াল রুট, তাই এর সিমিলারিটি আমরা পাবো স্টেমের সঙ্গে। এবার চলে আসছি আমরা একটা মোনোকট রুটের অ্যানাটমিক্যাল ডিটেলস দেখে নিই। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই চলে আসি মেইজ বা ভুট্টার কথা। মেইজের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, যে স্টিলিটা হচ্ছে, ফার্স্টে বলে দিই ভাস্কুলার বান্ডলটা, যেটা দিয়ে প্রথমে আমরা এদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। এদের ভাস্কুলার বান্ডলটা পলিআর্ক, অর্থাৎ পলি মিন্স বহু। Number of vascular bundles is more than 6, maybe 8, 9, 10, maybe 20 also. 20টাও হতে পারে। আর এদের ক্ষেত্রে একটা প্রমিনেন্ট পিথ তৈরি হয়েছে, যেটা আমরা ডাইকটের ক্ষেত্রে পাইনি। ডাইকটের ক্ষেত্রে ফ্লোয়েমটা যা পরিমাণ ছিল তার থেকে মোনোকটের ফ্লোয়েমের পরিমাণটা অনেকটা বেশি। এদের ক্ষেত্রে ক্যাম্বিয়াল রিজিয়ন বা ক্যাম্বিয়াম স্তর তৈরি হয়নি। তাহলে what do we get after studying all these anatomical details? That in case of dicotyledonous root, which I discussed earlier, the number of vascular bundles varies from 2 to 6. That is dioc to hexoc usually. In case of monocotyledonous root, then the number of vascular bundles are more than 6, or it's better to say more than 8, and they are polyarch in nature. Pith is prominent in monocot plant, and pith is completely absent or ill-developed in dicot root. Cambium activity found in dicot root, but completely absent in monocot root. In case of monocot root, this pericycle only develop the lateral roots or the branch roots. And in case of dicot root, the pericycle region can develop and can form the branch roots, the cambial rears, all these things. And already I explained an exception, which is known as some aerial roots. They have some similarity with stem, and they are negatively geotropic, and they have cork layers, they have lenticels, they have prominent cambial layers like the other dicot plants. So in a nutshell, the roots are
most important structure of a plant system, which help in anchorage, which help in absorption of nutrients and water from the soil surface. They are usually positively geotropic, in some cases negatively geotropic, and they show some most important anatomical attributes, like they lack stomata, the epidermal cells are not cuticle, root hairs present and they are unicellular. Vascular bundles are radial type. The vascular bundles may be diarch to polyarch. Xylem always exarch, etc. So go through this outline material, follow the pictures, and then study from your textbook.